Thank you very much. I'm just going to start my timer here because I have the gift of the gab. So please allow me, as we're beginning, do I have your permission to mix languages? My English bundles are depleting. Is it okay if I mix a little bit of Shona? Okay with everybody? Thank you. Okay. So you heard that we're going to be talking legal issues. Yes and no. Everything is legal. So where I work, we have this running joke in my department, kuti, kana zvinhu zvanetsa, they call a lawyer. Everything is legal. So we're not going to talk more legal stuff, but more practical day-to-day stuff, because I think we're a mixed audience. So I'm going to try and talk to things that I think can apply to all of us. Record keeping. Record keeping. I think you've seen when things go to court, it all boils down to evidence, what you can prove. And proof angapai, pama V11. My V11 dochi, record keeping. So we're going to talk about record keeping. Now, what kind of records am I talking about? Ese. My birth certificates are rubinai. Ruzi yabari. Ese. Renyu. Ramdara. Revana. Arikupi. My passport. Jituba. Passport. Jituba. I'm going to tell you a story. I'm full of anecdotes. One of the ladies I go to the gym with many years ago told me that she walked into a bank. Yeah, social media. Yeah. Moms are varwa nayo. Mambo udzwa mama kuti izvi ngwarirai kana mchishandisa. Hands you're in talkback mode. Vari kupindurana nefoni yavo. Regai mukoma vatibetsere. So she told me that she had discovered when she walked into a bank, she didn't even have a bank account. She can say, "Komuna account pano kana yanti." Akati ndakaivhura rini. Gamba mudhara vanga vadi vatora chitupa chamai nechababa vakanovhura bank account kwakukwereta kwakuisa imba secollateral yechikwereti nekuti murungorara musiziva kuti zvitupa zviri painai kachikaro chitupa chenyu. It's just that's just an anecdote. But record keeping. How many of us have helpers at home? Whether you call them domestic workers, maids, helpers, a lot of us, they are my favorite people in the world because they allow us to be here, to be doing other things while they are taking care of our children in our homes. Now, how many of us have patakanyorana pasina anti kuti do mashandra tunoita pano, do maria tunotambirisana pano, do ma leave days atopanana hapana anti. Kumabasa wenyu mune ma contract game. Kuma business yenyu mune ma contract. Siku business renyu chairo. The business of your family and your children. Tiko kwa mnongo lenga zvenyu. Ndokuri casual. Aiwa kubva singa chinonyorera nepasi nana auntie. It's not that complicated. All you need is a book, exercise book, 32-page reri, where you're going to just write nemtauro wenyu with your own English. It doesn't need to be legalese. Zita renyu nechitupa, zita ra auntie nechitupa, nemuswa wakazvarwa neaddress yavo. Vamwe venyu munozotanga kutsvaga kunogara auntie varwara because you never even knew. Monyora ma details iwayo, motaura namuswa wakatanga basa, mari yamunotambirisana pamwedzi. Then every month muswa munovatambidza mari yavo vanongosaina kuti ndatambira X amount musi wakati yamakabvumirana nayo. Musi wavanokukweretai vamboita dambudziko, modzokera futi mubhuku renyu rere mune pa page 3 tambovapa $20 kuitira kuti panouya month end tiri kubva tadidacta. Musi wavachati nda kuenda kuleave ndafirwa, monyora kuti vaenda. How many of you know that by the time somebody has worked for you for 15 years, musina kuvapa ma leave days, handamawapika, munongotaimira paChristmas paipai pamunoenda kumusha kwenyu mamatiendaiwe kwenyu, haana kukwana. Pamutemo vanonita 30 days, 1 calendar month. Yamunongopiwa kumabasa kwenyu, handiti kubasa. My grandmother used to be a housemaid. Aishandira murungu ainzi Goddard. So when I speak about this, I'm not speaking about someone employing maids. Mtoto se mzukuru wemunhu anga ari maid. So you don't know kuti munhu ari kukushandira ane hama dzake dzakadii. Pamwe ane hama yake inenge kuita sei. Tenchikuona izvenyu. Takamirira musi wamunotidzinga tobva taenda kuLabour Court. Tobva tati vane 15,000 yedu. Ndemumwe murungu akamboya achizhamba.
A woman had worked for her for 30 years. Anga singamupe ma off days akakwana. Munowapa Sunday anditi vanomuka na 8 vasiya vatsvaira vabika vaenda kuchechi. Motidzoka ina 4. Muchasungwa. They're supposed to go on Saturday by 1 p.m. That's the law. They have to go and spend a night away. Vamboitawo decompress pressure dzemba menyu vaneta. Kuzororo kwamunoita mabasa musi Friday. So note this, you have an obligation to let them go off Saturday lunchtime. Vachizodzoka zvavo Sunday manheru. If you agree with them that they should work for you the whole of Saturday, vatopa overtime. Overtime inodhura moziya. Inobhadharwa times 2. Mama wenyu muchabuda muno muchiziva kuti I can't afford a maid. Ndobva tinoda kusvika ipapo. Munoziva minimum wage yavo. Asi pano panosungwa vanhu. Sharon, maintenance aya vanoswera vasungwa. Ndichaku-cross checkerai kuti iri pachipa. Ndakapedzisira kunzwa iri pa $120 minimum wage. Saka ngatiitei mates mbichana. Kana munhu achinzi anofanira kuenda ku-off Saturday na1 kureva kuti ane 1.5 days per week dze-off. Dzinoreva kuti pamwedzi dzinenge dza6 days handiti todziisa apa. Mwedzi unenge tomboti une 30 days kureva kuti ane 24 working days. Toti munhu ari kunzi ngaabhadharwe tomboshanda ne$100 yakachipa iri nani mates. 100 here divided by 24. We are calculator. Nditiro 100 divided by 24 mbikana. Tione kuti daily wage inenge iri chii. Izvi zvinotibetsera kuti ticalculate kuti patinokumbira anti vashande overtime tofanira kubhadhara times 2. What's the daily wage? $4.15. Saka vakashanda overtime tofanira wapa $8.30. Musi unenge waitwa overtime. Vakasaenda kuleave vakatengesa ma-leave days avo mongocalculator $4.15 $4.15 movapa imi hamusikuitengesa kubasa here imi enda musingapakure zviri fair imi musaseka. Vanhu vari kuendeswa kumatare kulabor court kwazara because knowledge is being shared. Ana anti vari mumawhatsapp group vari kudzidzisana madzidzisiro atiri kuita izvezvi ende vari kutodzidziswa nevekwangu vanoziya manje marights. Saka you must also just know mutaurane nemunhu wenyu mubvumirane pama-leave days mutengeserane ma-leave days muregularize zvinotinetsa mangwana. Ndo record keeping yatiri kutaurai. Tengai bhuku rere 32 page and we record. What other records? Zvikwereti. Kuna vanhu vanogona kukweretisana semadzimai. Ndokusapotana kwatinoita kuti tibudirire, right? But zvikwereti zvacho ndezvemuromo. Ndipoka 250 pane gap randauvhara. Tataura nati kudzoka rini ndokupa kupera kwemwedzi ndirini naye uri kupera rini pana ari kuziya kubasa tanzi wapera nhasi ndowe pachikwereti chenyu here tinonyorana futi chi pasi hazvisi complicated. Kana pa-WhatsApp message I hereby confirm shamwari wandikwereta 200 watiri kundidzorera musi weFriday 29 March by 4 p.m. in USD cash kwete RTG kana Eco Cash. Tonyorana zvese izvozvo. Contracts don't need to be written in order to be enforceable. Even tikataura nemuromo, it's a valid contract yekuti tinotoendesana kumatare. Mira ndikudzeka meka nyaya idzo nekuti iyi nyaya iyi ndeyana bhudhi vari kufirima muonewo something muzuva ranhasi. Many years ago, I think it must have been 16 years ago when I was a practicing lawyer in private practice. Nandine vamwe mainini vangu vanga vaine mukomana wavo anga ari chicha kupindura. Akati kuna mainini vangu ndokuroora ndekunoonana tete tinotoroorana gore aripere. Mukutsvetsvana kuti takuroorana pane zvakabva zvaitika mainini vangu akasununguka kubvumirana nazvo semunhu anga acharoorwa. Vahwina mukoma zvavanga vachida kwakuda kuti njei. Mainini vangu vakabatikana vakandiudza vachichema zvemujolo zvinochemedza. Ndikati right, ngatimbodzidzisai mana musoro bhangwana Gilbert ava vajaidza kuda kuita ma-verbal contract avasingaite honor. Takaenda kukoti tikanoita breach of promise to marry application. Iriko tikatopiwa ma-damages 5,000 US. Tikanobata kusalary uku ku SSB uku tikarova gore rese tichitorova mujika ndigere
ana Gilbert vari kutora mapicture musangoti ndichakuroora. That was just to prove that it's an anecdote to say verbal contracts are binding. Asi kana manyorerana pasi, you have a better chance of proving. Ndozvakanakira kuchengeta records. Mukazonyorana pasi kune vanhu vanonyeba guys. Vanonzi varevi venhema chapter 47 verse 53. Anokuconfuse ukasara wakati ndini here ndakapa munhu 200 kana kuti ndiye akandipa. Makambotera chikweretu ukarohwa rafu yekuti unoti This is why we must always put it in writing. It doesn't need to go to a lawyer vadikani. Tinokudzai kuti endai kumalawyer kuti mutibhadharewo tinofa nenzara. Asi kungonyorerana pasi kuti imari ichadzoka rini. Record keeping. Tichizopindawo marecords ema-costs and expenses epamba. Hapana munhu anoudzirwa kuti unoita sei finance sekumba kwako. Vamwe vanoshanda nema-joint accounts, ababa namai. Vamwe ndo vanotomatya nekuti Gilbert wake akarakidza kuti anogona kuikokota mungasara musina chinhu. Vamwe ndo vanoti ini ndotenga grocery iwewo bhadhara rent. Vamwe ndo vanoti ini ndiri kuvaka iwewo bhadhara school fees. Ngatichengetei marecords aya. Munoziva kuti akakosherei. Hapana anoda kuroorwa kuti imba izopera. But kana taakuzodivorca, munhu anobva ati ini ndakavaka imba. Iwe weta unge usina kucontributa. Vangani vedu vanoziva kuti nyange uine muchato chapter 37 wa chapter 511 wachinja futi mutupo mari mwezi uno but iwo wacho anditi takauziwa nzi ndewe 50-50 nema takanyeberwa vanhu vavada kusungiswa hakuna 50-50 hakuna muchato we 50-50 muZimbabwe. Muchato yedu yatinayo inoti property inoshewa mabucket 3 his, hers, theirs. His ndo munotanga makandwa zvese zvaakanga ainazvo tisati taroorana. His zvese zvawanga uinazvo tisati taroorana. Tozokera mahis tomupa futi chi zvaakatenga taroorana zviri muzita rake ega. Saka kana imba yamuri kugara yakatengwa maroorana mane chapter 37 chapter 511 chapter somebody iyoyo but yoregistrwa muzita rababa chete tinotombotanga tamboiti ngaimbomira iri apa. Saka iwewe kana uroda kuti even though title deed nezita rababa chete, but inini I'm entitled to a stake, you must prove what you contributed. Naika. Zvinono prove sei usina receipts nema V11. How do we prove it? We prove by many things. Either kana wakanotenga zvidhina kana matiles kana matab. Fana unyoro. Baibe banonzi receipt guys. Ini ndinobva ndatonyoresa zita rangu nechitupa. Ndi Sharon Bwanya ID number. Ngaibva yangonyorwa kuti ndiwe akatenga. Mwana wangu mukadzi anga ari pamberi pangu TV sales noma achitenga masofa. Zvikanzi ndiani? Zvazi Mr and Mrs. Akati baba. Tochaseiko panapa kuti isa zita rako. Moti tinotambura nema-proof of residence because kusiti kanzuro rinongodzi Mr Ningi. Kana una proof of residence kubank hanzi itai affidavit wakunyengerera. Baby ndinyorwa affidavit. Naunobvira bank because hatina chine mazita edu. Sikanyoresa zita rako. Musi wazvichazobvunzwa padivorce. Unogona kuti aiwa yange iri scheme yekubasa kwavo hongu ndiko kwakabva imba. Asi pavaibhadhara imba ndinaibhadhara school fees. Iyi risiti yakanzi Mrs Sharon Bwanya. Ndini ndaitenga futi furniture aya marisiti aya. Vanhu muri kungoti muchibuda mushopu kapetwa akandwa mupini. Zvanenywa hirove. Marisiti ngaite murwi nemapicture. Ndinobva ndatora picture straight electronic copy. School fees, Mrs. Bwanya. Or whatever your name is. Nyorwa uwane uchengeta marecords ako. Ma V11 anobetsera. Hatisi kuti pane chaitika handisi kuti kana kuti ndiri kungoti. Maybe or perhaps one day. Ngatichengete marecords. Pana anoziva kukosha kwedeath certificate. Birth certificate tamboritaura kuti chengeta. Death certificate. Vanhu vanomhanya kunotora ma-death certificate panenge pafiwa. Sporo kwa master of the high court ndova unoregister estate. Kana vanhu vafa vasina mawill ndo mamwe achataura tichine nguva yekutaura mawill. Ndo mamwe achataura. But panofiwa pasina will vanhu vanomhanya kunotora death certificate votanga kuriwandisa mushaya kuti ari kuti diko. Munhu akafa haachadzoka. Speed kwa master of the high court. Kwakunonyoresa mazita ehama achauya kune inonzi edict meeting. Ndo hama dzichaungana dzichitaura kuti zvinhu zvodhiliwa nazvo sei. Saka ingoti ichangamu unoti ukachema uvhura maziso kuti zviri kufamba sei. Bamukuru wegwero vakuita sei zviya. Unenge uchingoti ukachema changamu.
tsvaga marecords ako kuti zvakamira sei. Ngatiti kamungongwarira hatisi kuti kana kuti handiti, but munhu ngaagara akangwarira. Mawheel, ndinoenda mumawheel. Maraundi ndianari muraundi. Ini ndiri mu3 guys, handisombonyana nawo. Maraundi anotengesa furniture, maraundi anotengesa grocery, maraundi mamwe akutoti aitravelinga kana mota kana mastand. Asi mamwe maraundi ndeemuromo futi. Apa takafunda sei? Unogona kuti raundi renyu rine mutembere 10, tine 1 round ringori ne10 mabylaws. Anonyorwa masentence mashoma, document racho ringori paWhatsApp. Pano tinokontributa mari yakati pamwedzi. Mari inofana kunge yasvika by musi wakati. Mari iyi tichazoishandisa sei, tichakweretesana neorder yakaita sei. Kana takweretesana interest yacho ichadzoka sei. Pane munhu achiri muraundi risina interest. Muchirungounganidza. Aiwa zvakasara. Ndezva 19 gocha somebody. Izvo zvakuti maraundi ane interest ane investment. Monyorerana zvese izvozvo zviri 10. Kana mwedu akafirwa isiri 10 yake, tichanzwirana tsitsi here kana kuti tinenge takaomesa moyo. Munobvumirana muchitanga kupinda muraundi. Just your 10 commandments or 5 or 3. But kana zvinhu zvazoipa muraundi ndopatinobetserwa nema 10 commandments. Maraundi akanaka maraundi ekubasa. Nekuti muna HR umwe chete handiti. Saka munhu akasabhadhara mutofana makanyorerana muma 10 commandments kuti tine stop order pasalary. Tinotochitambidza 10 commandments kuna HR kuti HR vakadzi vari apa munobata pasalary. Tisaite madefaults. Nyaya yekutandanisa nainakidze kuti kuiwa my days nhasi wamusi wa17 mari iri kupi. Isi tinongotora kuna HR kana pari pamabasa. So maraundi ngaave neorder zvekare. And tichatotaura kuti what is the objective of this round. How are we going to run it? Treasurer ndiani? Zvichafamba zvichidii? Ngonyorerana 10 commandments. Hazvifanira kungoita complicated. Nechinonzi guarantee. Pana akambokwereta mari kuma loan shark kana kuma microfinance. Munongosaina handiti maZimbabweans. Tinongosaina zvakafanana kana kuenda kwadoctor. Anongokurapa kutarisa. Onyora handwriting che chisingaoneke chinongoverengwa nemadokta nemapharmacist che. Usitomboziya. Mushonga pharmacist obvango kuti drink 2 with food for 7 days. Unongokabira. Pana anombobvunza name. Mati mushonga uyu ndewei? Maside effects akamira sei? Ndinodzoka kana zvaita sei? Hatibvunze. But that same culture we carried on. Ukaisirwa document. Wawana basa. Employment contract. Lawyer. Kwangoenda ku last page kutsvaga pane zita rako chisaina. Kana kumboverenga kuti zviri mukati zviri kuti chii hausikusiya. Zvimwe zviri nani asi chinonzi guarantee musasaine musina kuverenga. Moziva kuti guarantee inoreva kuti Sharon akakwereta mari yake kun microfinance 2000. Oti kuri kudiwa guarantee sazi ndisainiro. No problem ndo sign. Chigarantii ichi chinogona kutaura kuti uri kuita guarantee chikwere che 2000 and any other chikwereti that will give her in future. Angona ramba chikwereta. Angona kusvika pa 10,000. Indisiri kuziya. Ndichingofungwa ndeche 2000 ye. Unoziya akasainira munhu guarantee utori nemvumo yekuenda kwaari uchiti shamwari. Unonditambidza mari iye ndichinonokubhadharira inini. Ndichiona kuti chikwereti che chiri kufamba. Une mvumo yekunyatsocheka kuti ari kusevhisa chikwereti here zvakanaka nekuti mangwana munofuma ndiwabatirwa mota because wakasaina guarantee uchiedza kubetsera. Munhu oramba zvakachinodi achinowedzera mari. Saka ngatisasaine magarantii tisina kunyatsomaverenga. Right. Tine nguva iye yekutaura mawheel. Right. Ndianani vane mawheel. Akomana mukangosimudza vanhu maoko mashoma. Ngativavharirei Salomo. Kavabude muno mutisati tamanyora. Hamusi kusimudza. Bedu wesimudzai maoko. Hamuna. Majana enyu haisi kurova. Alright, pane vata vana mawheel. Ndevapi vane vana simudzai maoko. Makunyaraka. Mamuchivataura pama-device. Munogona kazve-family link. Ndiri kukonai. Ngatisaurei. Handina wheel. Handina zvinhu zvakawanda. Handina ma-assets. Mawheel anoda kunyorwa nemalawyer. Ari complicated. Endai kumalawyer. Tiwanawo mari. Takadzidza 4 years kutaura Latin. Unotisapotawo. Asi kana musina mari, unogona kunyora wega. Even uchita handina zvakawanda. Kana uine mwana une zvakawandisisa. Moda kuti vana vazodeciderwa nedare rehama dzemurume kuti vari kuenda upi nekuti vakakoniwa kuzvifunga uri mupenyu. Vanenge vaine 3. Zvanzi vazvara ungada wafusha ane 3. Zvino vanotorwa nani? Iwewe munenge nachitora 1.
mukoma torai umwe 1 pamunini vakuparadzwa vana vayo, umwe ari kugweru, umwe ari kubhuruwayo, umwe ari kwamutare, because hamuna kunyora will. If for any reason, please draw up a will to cater for what happens to your children. Mune mvumo yacho yekudecide kuti who are going to be the guardians of your children. And kana uchifunga kuti who is going to be guardian of my children, haungomunyoreka kuitira kuti musi waunofa surprise vana vedu, did you know? No, hatizoita izvozvo. Kana wafunga kuti uyu munhu ndomufarira, ane mwoyo munyoro, I like how they raise their children, ndikufunga kuti tete ningi, tete loka ndo vandoda kuti vachengete vana. Munoenda woka kuna tete loka, mutete loka, nyaya iri pano ihombe. Tiri kuedza kuronga ramangwana. Tanga tatarisa tataura nababa tikaona kuti zvingatipe peace of mind mukatitenderawo mukatibvumira kuzotitarisira maruva edu aya. Asi mukutarisira maruva edu aya, here are the arrangements we have made. Haungosireka munhu obligation isina ma-resources. Izvi ndokuronga kwatakaita. Hamuzotaura zvese munopfudzwa natete loka vakaziva munoti tine ma-certain arrangements. Zvinhu zvacho zvakanyorwa muwill inozoverengwa, but tinoda kukuzivisai kuti takudomai kuti munge munozotitarisira vana. Mukatarisa Jaden, iwe ana Jaden vakawanda. And vanowanzonzi anashe Jaden, ameno combination. Jaden uyu tiri kuona unge ari very science oriented. Saka muzomugaidhawo aite zvanana engineering science. Uyu musikana uyu aiwa Zoe akarerekera kumedicine. Munobva mavatsanangurira vana venyu. Mapedza kudaro, you make sure that your appointed guardian has a relationship with your children. Because munogona muchivatrasta, but you don't want your children living with strangers. So you make sure vanoita vachionana, machienda ma-play dates na auntie, vachidididi kuti establish your comfort and rapport. Hamuzosarudza auntie Lokadia vega. Find an alternative as well. So that you know if auntie Lokadia cannot do it, mukoma Samuel vanoita stepping. Kwete mukoma Samuel vega nemudzimai wavo. Munoona muchiwirirana namukoma Samuel but mudzimai wavo vasuda kuona vana venyu. This is not a small matter. Munogona kutotsamwisana kumba. Kana urova mwedzi musingataure mese. Because munhu anenge achiti konga vaendeka kwemunin'ina wangu. Apa rokutarisa munin'ina wacho. Handisi kuti kana kuti ndiri kungoti pamwe zvinoitika kumba kwavo hauna kusununguka nazvo. You have to have these honest, hard conversations. Because vana havasi vekungosira anyone and everyone. So if for anything, have that will. Number 2, if you have assets, haangosirwi vana zvisina ma-stipulations. I once worked on a case, a couple in Vainona, they had a house in Vainona, sadly died in a car accident. Mwana wavo anga ine 18 years, one mukomana wanga inaye. Mwana iye anga ane 18, which meant he could inherit. Ndikakudzai zvakaita nembe yekuvainona, munokwira BP. Akanoiswapa for a return ticket to London, £5,000 and a red BMW. Zvamashandira zvinoparadzwa. Ndinombozvifunga inini kana ndada kubhajeta mari. Kuti but vandinoti mari yangu inopfachurwa rega ndidye mari yangu tiri mberi. Vanhu vanoipfachura vanogona vari vana venyu. Because mamusiya ari mwana. So you put stipulations in your will. Imba iyi haisi kutengeswa kusvika last born apedza degree kana kupole kana kuti asvika 30 years. So that you know everyone has a roof over their head. Because mukasira mukoma first born anoitengesa. Makamboona kuvengana kunoita vanhu kana vabereki vavo vafa. Not everybody loves each other and rallies together. So you can stipulate what will happen so that you protect your children. Kana musina mari dzekuti muende kuna lawyer kubhadhara $500 unyorerwe will. Maybe just spend $50 in a consultation na lawyer. A 1-hour consultation, okubetserai kuita think through. Mapedza munononyora will yenyu. Anokudzai ma-requirements anodiwa mu-will. Mapedza kuinyora, you can lodge it na Master of the High Court. Muziva kuti kunobhadharwa mari. $. Vanokuchengeterai will yenyu. Musi wamunoshaika panoendwa ne-death certificate kunovhura estate uko, master vanobva vatanga kutarisa marecords avo. Nyangwe ikazosara ichichinjwa nevanhu vanenge vasangana nayo kumba, dzinochinjwa sei? Pane dzatinoona dzinenge dzarabwa mazita. Original, authentic copy munenge makachengeterwa. Hazvisi zvinoita kuti stress ite shoma. Kuziva kuti makarongeka. Vana mavarongera, ma-assets maarongera. Ndina mbuya wangu ndikuchallenge.
Pane uya vainototaura kuti bhaketi regreen nderaningi. Havana zvakawanda but mabhaketi ane vanhu. Mushini ndewaningi. Magumbeze hanzi vamwe havandichengete vachazoinherita magumbeze. Magumbeze ari kudzokera kune vazukuru vakavatengera magumbeze vari vapenyu. Mungakundwa nechemberere. Savvy ladies, business women ari muno. So now I will finish off. In fact, let me finish here because I am 29 seconds left and I'll invite questions. Thank you. Sorry, wow. Muna questions. Thank you very much. Only makutorerwa nana giripeti. Promise to marry, bye bye. How do you prove good Nancy joke? Okay. For contest, trukuta my jokes TSC, and so you know with the jokes, no gonna interfere with trukuta my jokes, but when I think it was serious. My jokes say you paga shatira manje. Is munozoita serious nema benefits anobuda muma jokes enyu manje. Roba manje tiri kujoga mama matenda ku sleep over chimwe. Saka waiona isisiri joke because wewe wacho benefita mu joke. Saka uchandiroora. Ndosaka tichizokutizirai. Okay. Hi Sharon. Yes, engineer. Wanted to ask you, okay, thank you very much for the presentation. Wanted to ask you, for a maid, just like with Basa, the leave does not have to be continuous and it can be. Thank you very much. Yeah, zvamunongoita nana anti is zvamunongoita kubasa ndo zvavanotenderwawo nemutemo kuti ititi. Akumana basa riya harina kureruka. Makambozviona harina kureruka, especially kana vachichengeta vana vadiki. It's actually in everyone's best interest kuti vatoenda kumba vambonorara, just so that they refresh and come back with more patience and energy. I'm Rosina Chiwera. Thank you for the presentation. I don't understand the term guarantee. Because no one's around room, but a guarantee is like what TV says and I choose 2 years guarantee. And then the guarantee I had here is different. Okay. So guarantee kana kuti surety depending nestari kushandiswa, the concept tends to be the same everywhere in all instances. It's to say pane munhu ari kureceiva chikwereti or money or chikwereti in the form of they are buying something on terms, on payment terms. So pa extend wa chikwereti. So because something can happen to this individual borrower, vanogona kurwara or basa rinopera or the circumstances can change, the people extending the chikwereti want a fallback. It's a plan B. So they'll say get someone who is a guarantee, who is plan B. If you fail to pay, we go to that person. So usually shamari no way vacha ndukuda kurenta flat kuruda guarantor ubva wasaina kuti umsupport, but paanotaza kubhadhara rent, that document you signed says you will pay it and the person owed the money can come against you. So normally my guarantors kana une tundu kwako, the lender actually can choose to not even look for their money from the direct borrower and come after you because you have better prospects of paying. Doparakaomera rinotorwadza kuti anenge akavata kumba uriwo uri mukoti. So it's not a document to just lightly sign. Ukapa munhu guarantee if you want to support, because we all need help, get an indemnity. So kazhinji ndikakupa guarantee mwana ubva mota yako umbopaka kumba kwangu kusvika upedza chikwereti chako 3 months. Ukatadza kuchibhadhara ndinobva nangobatisa mota iyoyo. So it's just something you need to be very careful before you sign, even for TV sales and all. Yes, family link. All right, I think you talked about something chirikunyanya kutaurwa ma WhatsApp groups mazano. I think as ladies or most women do not believe kuti kana ndachata ndapfeka ring zvababa ndezvangu. Most people don't know that. Then you mentioned the point where you were saying I should have receipts to state I was
paying fees, maybe I was running the household. In your experience, my cases akadaro, are ladies then getting a benefit, assuming they have those records? If they are to contest in court, Panisha Zoitika, Varkuzoana share in that house because they were paying fees, they were buying groceries, or what's the ratio like? So definitely they do get something by proving their contribution. In fact, there is case law where the wife didn't even go to work. But what happened is she looked after the children and they didn't have a maid. And they were married for 20 something years. So the value of her contribution at home, calculator kuti dai panga paina anti vari employed vachibhadharwa 300 times 12 months times 20 days times 20 years, no contribution. Yeah, so we recognize even the non-monetary contribution. Now what more when you are showing that you were taking care of all other expenses, munakangotarisana ne mortgage chete. So they do get 50-50 or even more. I've done cases where the man is the one anopiwa 35%. The more painful flip side of this is when women are so eager to please in a marriage. What is standing wakatenga uri mskana ukadeveloper. Now that you're married, wawedzera zita ra baba. And then a few years down the line, shata. The moment the name is on the title deed, it's 50-50. So there's no, we don't even look at contribution. So zvakanakirawo kana ndirini vakatenga variwo vafondoka vakangotisawo 50-50 title deed rakutotaura kuti ndine 50% equal undivided share, which is why tichinyanyokurudzira kuti get your name on the asset. Zvinobetsera. Okay, sorry. So I had two questions. The first one was, so while we were talking about houses, I've heard of trusts. I wanted to find out how those work, especially where you're looking at situations where you are tomboti, I want to call it mixed, but mixed in that maybe you're coming from two different backgrounds and you've got children in those backgrounds. So how do trusts work? And then the second question was then to say, so Anna Auntie, when we're having contracts with them, when you're doing your interview, you then say, so how would you like your off days, or how do you want to take your off days? Inini I would prefer kungoenda kamwe chete pamwedzi because kwandinogara kurewo vana vangu vari kugopi saka ndinongoda kuenda kamwe chete. Mwana kuti inini I would prefer to go after 2 weeks. So does that then dissolve the Saturday 1 hour because tawirirana and this is what she wants, or that one still stands? Okay, so I'll start with Auntie Yekupetsira and then go into the trusts. So as long as Auntie is getting 6 days off per month, patinozopera kutarisa gore ma off days anenge akakwana or tamabhadhara over time. So some people, because of their religion, either they're Adventist or Johan Masoe Chishanu, you can play around when the off days are taken by agreement. But chiripo ndechekuti, have we met the days? Or have we paid for overtime where it's been given? Or have we compensated per leave? So the easiest thing is when you're on leave, ask them to also go on leave. Shinongo better unless you can afford to pay cash in lieu of leave. And I'll talk about the trusts. So trusts are great, but they're not for everyone. Counterintuitive. So how a trust essentially works is it's like a network of legal relationships. So ndinenge ndine imba kana kuti tine imba ine navabwanya iri masita edu tiri two. Then we decide to set up a trust, which means we're transferring that house from our names into the name of the trust. And the trust is administered by vanwanonzima trustees. Now those trustees can't just be the two of us, otherwise chataita apana. Tango in care my expenses. There's got to be other trustees. But my trustees are now administer the assets for the benefit of my beneficiary, which will be likely your children and maybe yourselves, because you still need the benefit of your own assets. Now, why I don't encourage them for everyone is one, the admin of having trustees
being people you can trust. Ndosaka vachitodzi matrustee, because ndo vanenge vavaridzi vechinhu. You give up ownership, sole ownership, sole control over your own assets. 1, 2, when you do that, you incur my costs. You actually have to pay my conveyancing fees, my transfer fees. Saka trust yakanaka mukaita early, so that pamunotenga property yacho irobva yapinda straight mustame trust. But kana makuda kuita zvekumashure, you can't go to bed thinking, takarongeka tine trust, imi musina kuzoita the actual movement of the assets. So it depends on the timing. The best time to have a trust is before you've started acquiring the assets, or when you've just acquired one, because it can be expensive to get it done. Your will should suffice for a lot of us ordinary people. It should really suffice, because whatever you want to say in a trust, you're saying it in a will, but it only applies after you're gone. There's also, thanks for that question, because it reminds me, some people will then say, register dzimba dzacho muzita revana, so that abazoita my issues. Ndongoitenga iri muzita revana. That can also work, but chinhu chinonzi title deed musachidheerere. Chinotaura kuti ndiwe owner, unoita zvaunoda nezvinhu zvacho. I've had cases of parents being kicked out of their houses by their children. Pavanosvika 18, 19. Onzi, iko kusvika pamba here, pamba pani. Pani naye mchemberi. Rent young. So you've got to know your kids, and no one can see into the future. So you just have to, I wouldn't recommend that you just lightly transfer everything to your children. If you do, don't let them know. Yeah. So now I've got sight. I have 1, 2, 3, 4. Do I have the right to get 5 questions? Because we're running out of time. Okay. Judge President Mataura, so I'll pick, your hand was, no, you had a question before. My disqualified. So I'll pick this one, and then while she's asking, can the two of you whisper to see if you can coordinate your questions? Totongo Riga system. You go ahead. Thank you, Sharon. I hope everyone can hear me. I've got quite a number of questions. Especially in terms of the will, because I think it's also like when my parents passed on, we experienced that we had 2 scenarios. Okay. We had 2 scenarios where my mom wrote a will and it was changed, and then we lost everything. Then we managed somehow, my grandmother vakawana imba, but my mom wrote pachibook zvakutaura izvozvo, and not a lot of people, because inini, like, I didn't know that you can actually go to Master of High Court to register the will. So and then we had another scenario when my dad passed on. He had his best friend. So before he passed on, I remember him handing his best friend an envelope that had his will. So when my dad passed on, my mom was still alive, so things were okay. When my dad's best friend passed on, there were no apana trace your will, my dad's and his. So what I wanted to know, maybe you can tell us the process here, Masters of High Court. Because you mentioned issue here, register will and that. Because kana tanotora death remunhu wedu zvatokwana zvekuzonoti estate zvazodi, because right now I can actually tell you, like, we have a house and it's not registered with the Master of High Court. I know it's something that we are rectifying as siblings. So may you please clarify there, I think, for everyone, because maybe can also not experience, you take it lightly. Okay, so I'm gonna be a little bit dictatorial and say that will be your only question, because you said you had a lot, so that we can also answer that one. And may you share your contact so that people engage you. Okay, no problem. So Master of the High Court, it's not complicated. Kana manyora will macheka kuti, does it meet all the requirements? For example, it's got to be signed and witnessed on every page. Number 2, you're not allowed to, vanvarku benefita from the will can't be witnessing. So it's got to be witnessed by people who are not benefiting. And
those are some of the technical requirements. But once you've done that, it's as simple as you taking your will, 2-3 copies, and your ID. Ungwenda kwa Master of the High Court, kuti I want to lodge my will, and you pay the lodging fee over vatodzidhinda. Vanodhinda yauri kuvasira nemamwe macopies aunenge uchida kuzopa other people. So that will be easier. When the people take the death certificate, maviga muno mafambira death certificate, that's not the end of it. I know kuti death certificate mucharida kunorishandisa kunoclaima mapolicy ekubasa and whatnot, but pamtemo you're actually supposed to go to the Master of the High Court to register the estate of the deceased person. Zvinotrigger maprocesses akawanda ekuti munotozopedzisira maisa advert newspaper kuti kana paine vanhu vane chikwereti chemufi kana kuti vanhu vanga vachiowewa nemufi, uyai kuna ningindi executor anowanikwa pamaofisi akati mogadzira account inonzi an estate account yozodistribute kwataona kuti vana vangani, ndopaye panozowanikwa vanhu vana 11 vaifunga kuti muri 3 vanobuda pamuno advertiser estate. So that process must be done ideally within 12 months. So even if you do it after, kune mamwe tukuma penalties tunozochargwa, but ideally within 12 months you must administer and wind up the estate. Munoiwind up kana mabhadhara zvikwereti zvese madistributor ma-assets asananga asara kuvana vachona. So it's a worthy process to do. Pamwe pachona munosangana nemasurprise mufunge. Pamuno advertiser motonzwa kuti vangaine mashares anovaziva varume vanowandisa zvinhu ka. Motozoona kuti kunanga ndine mbinga yanga yakangoomera chete. Saka pfuma iri kuparara uko musina kuita ma-estate zvakanaka. The combined question here, who's going to ask it? Okay. I'm Chikuni Theoma. Ndaida kubvunzawo paissue yedzimba yamambotaura iya. Sekuti murume ndiye anenge aine zita rinenge riri pamba. Then matimimi amai vanenge vachigara pamba vachichengeta mhuri. Saka tinobatsirika sei nevabereki vedu vekuti zita ravo ndo rinenge riri pamba. Vabereki ava vanenge vakura. How can we help my parents edu ari kumusha kuti mama vakone kuti zita ravo rive riri pamba pavo? Okay, that one is a very difficult thing to do practically, but I'll talk about 2 different types of houses. Pane dzimba dzaiforerwa kukanzuru dzatinoti they are under council session, dzisina ma-title deed. Those ones ndo dzinogarwa a lot of us ordinary people. Hadzinetse munotoenda kuma-council offices monoregistisa muchato nekuisa ma-details amai nema-details evana. In fact, padzaiforerwa kudhara vaitobvunzwa kuti une mudzimai here, mune vana here, and waifanira kupota uchidzokera kana vana vawedzera. Panozoshaika munhu akanyorwa pa-council session, vanongotarisa kumarecord, mudzimai wacho anofambira otononyora ma-affidavit kuti ndine mukadzi uyo wanga akataurwa kunzi ndiri married kumunhu uye, iri death certificate vashaika. Motozoona kuti matsamba emvura nemarates aya emutero yemba akutozouya muzita ramai. So, but the more important thing to do there, kana dziri dze-council session, is to go to the council and say, how can we buy now? Because council session means muri kubhadhara rent kukanzuru. Ndosaka muchizoona mamwe ma-rates ekune dzimwe area, for example ku-Highfields, unogona kuona kuti ari kubhadhara ma-property rates akada kufanira nemunhu ari ku-Mount Pleasant, because weku-Mount Pleasant ane title deed uye ari kubhadhara rent. Saka dzakuita dzichitengeswa dzimba dziye dzekanzuru. So if you have some dzimba dzekanzuru dzepa-session, or you know anyone anadzo, encourage them to go to council and say, what are the conditions for kuti ma-title deeds aye achibuda, then they can own that property. And then kana takutaura imba ine ma-title deed yekuti mai havana kuregistwa, munikani panoda ma-powers of persuasion. Vanhu ndimi munenge muchizivana pamba penyu. Sometimes this is where people end up saying ngatitei trust for the benefit of vana. Baba moburitsa property yemuzita menyu moendesa kutrust kuti ichibenefita vana, handa kuti ipai inini ngati ma-beneficiaries ngaaite vana. So it's almost down to managing the people that you know. Kana vari vanhu vati kurei, you probably have more influence sevana. Kuti baba toda kuti zvinhu zvigadzirisike. Izvi ndo zvatanga tichifunga. We will cover all the costs. And then you can do it that way. But I know one size fits all because of relationship dynamics. But I thought it would be important for me to clarify kuti dzimba dzimwe dziri pa-session, which means it's a process of going to council. Dzimwe ndedze ma-title deed, which means pachatoda kubhadhara ma-transfer fees and whatnot kuti paregistrwe zita remwe munhu.
or rakuendeswa kuvana or kutrust. Was that the one? Sorry, Sharon, it's similar to what she's asking, but I'll be very short and precise. Is it possible? Okay. Thank you. You spoke about receipts. When you're building a house and then maybe the receipts go missing, what then do you do? And then the other thing I wanted to say is that receipts nowadays, they fade away. How best can you then keep that receipt in terms of maybe using it years later? Okay. All right. So yekufeda kwema receipts is easy. Kungotora picture. The moment you do it, you must have like an electronic folder with receipts. In now, kuba ku school fees ECDA yemana. You just take pictures and you email them to yourself. That's one of the things you can do. Then on the receipts. The lost receipts, ngati saite kuti arasinge ngatore picture zvatinongoita kubasa zvezvi kuti uka expense uri kubasa wabva utongotora picture ipapo wotumira paWhatsApp. Mukuziva kuti WhatsApp yane send to myself. Yehova wangozvitumira nekuzviemailera. But also if you genuinely lost it, kwamakawana service, anoziva pane duplicate here. You can just go back to your supplier and ask kuti ndine chandakatenga musi wakati zita rangu ndinhingi. The important thing is to have your name on the receipt, so you can go back to your supplier kuti akuwanire. But ngatitore mapicha ndakudzingwa mudikani tikuya unogara paside pako tinosungwa mazvita. Thank you so much. Thank you so much. This is why the snacks and at the end the networking important, and also know that this is a brilliant, it's got brilliant legal advice, but also my services are.